Fast C++ program gi spoken tutorial da taram na okchari. Tutorial asida makhagi sing asigi matang da sanduk na takani. Mataw karam na C++ program ama igadi. Madu karam na compile amasung execute tawgani. Aikoina common error khara amasung madu gi solution gi maram dasu sanduk na takani. Tutorial ase record tawna ba aina Ubuntu operating system version 11.10 amasung Ubuntu da G++ compiler version 4.5.2 asi sizinari. Tutorial asi chathanaba nahak Ubuntu operating system amasung editor amagi maramda khangba oigedabani. Editor kharadi Vim amasung Gedit ni. Aina tutorial asida Gedit sizinari. Mari lainaba tutorial gi damakta chanbiduna makada uliba aikogi website ta sangbiyo. Aina nangonda C++ program ama karamna igini haibadu khudamga konana taklage. Nangi keyboard ta Control Alt amasung T key sing puna namduna terminal window hangdoklo. Text editor hangdoknaba terminal da type tawrsi gedit space talk dot cpp space &sign. Aikoina prompt thadoknaba & sizinagani. C++ file punamaki extension .cpp legini haibisi khangjilu. Hauji enter namlasi. Text editor hangdokle. Aikoi program ama iba horasi. Type tawrasi // my first C++ program. Masida // asi line comment tawnaba sizinai. Comment sing asi program gi khongjel khangnana sizinai. Masi documentation gi damakta kanai. Masina aikoida program gi maramda e paupi. // asi single line comment haina su kawi. Hojik enter namlasi. Type tawrsi #include space opening angle bracket closing angle bracket. Bracket sing hana iraga matungda madugi manungda iba hoba si afaba thawongni. Hojik bracket manungda type tawrsi IO stream. Masida IO stream asi header file ni. File asida C++ ta standard input output function sing declaration to yauri. Hojik enter namlasi. Type tawrsi using space name space std amasung semicolon. Nangna std namespace sizinaba pami haibadu using statement na compiler da khangali. Namespace ki pandamasi name collision singdagi ngakthokpani. Masi identifier singi maming sing localize tawraga pangthui. Masina declarative region semi amasung scope ama puthui. Namespace ki marakta puthokpa khudingmak namespace adugi scope ni. Mafam masida std asi namespace ni masida entire standard C++ library punamak declare tawre. Type tawrsi int space main opening bracket closing bracket. Main asi akhanaba function amani. Masina khangali madudi program gi execution asi line asidagi hawi. Opening amasung closing bracket asi parenthesis haina kawi. Main na tunginba parenthesis na user da khangali madudi main asi function amani. Masida int main function na argument sing logde amasung type integer gi value pithoi. Aikoina data type singi matangda atopa tutorial da tamgani. Main function gi maramda hena khangnaba hojik slide singda switch tawrasi. Program khudingmaki main function ama legani. Maduda main function amadagi heloidabani. Natrabadi compiler na program horokpa adu thiba phangloi. Parenthesis ki ahangba pair na main gi argument sing laite haiba tai. Argument sing gi concept asi lakadoriba tutorial singda nainagani. Hojik aikoi gi program da halasi enter namlasi. Type tawrsi opening curly bracket. Opening curly bracket na function main gi horokpa adu khanghali. Matungda type tawrsi closing curly bracket. Closing bracket na function main gi aroiba du khangali. Hojik bracket manungda enter anirak namlasi. Cursor asi line amagi mathakta chakhalasi. Indentation na code adu pabla heli. Masina error sing thuna thidokpudasu mateng pangi. Aduna
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯔꯁꯤ cout space opening angle bracket ani ꯃꯁꯤꯗ cout ꯑꯁꯤ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜꯗ ꯑꯥꯎꯠꯄꯨꯠ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ C++ ꯐꯪꯛꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯗꯕꯜ ꯀꯣꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯔꯁꯤ cout ꯐꯪꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯗꯕꯜ ꯀꯣꯠꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯔꯁꯤ talk to a teacher \n masida \n na anova line utli madugi reason oina cout function gi execution gi matungda cursor adu anova line da sakhini C++ statement khudingmak semicolon amaga loinana loigani maramasina line gi aroibada masi type tawrasi semicolon na statement terminator ama oina thabak tawi hojik enter namlasi masida space ama pirasi amasung type tawrasi return space 0 amasung semicolon ama statement asina integer 0 halai function asigi damakta integer ama halakadabani maramdi function type asi int ni return statement na executable statement singi aroiba du khangali aikoina return value singi maramda hena atopa tutorial da tamgani hojik file save tawnaba save button da click tawrasi file sing asum save tawgna sakhiba si afaba thawongni masina nangbu khanghodana power fail oirakpa singdagi ngakthokani masi application sing crash torukpadasu kanaba phangani hauji aikoi program asi compile torsi aikoi gi terminal da halasi type torsi g++ space talk.cpp space -o space output masida g++ asi C++ program sing compile tonaba compiler amani talk.cpp asi aikoi gi file name ni -o output na hairi madudi executable asi file output chatkani hojik enter namlasi program compile tokibadu aikoina ure ls space -lrt asi type togduna aikoina ure madudi output asi semgadaba aroiba file aduni aikoi program ama execute tawrasi type tawrasi ./output amasung enter namlasi masida output asi talk to a teacher oina ulakle hauji aikoi thengnarakpa yaba common error khara yenglasi aikoi gi text editor da switch back tawrasi masida aikoina closing curly bracket asi chithau raina khalasi hauji file save tawrasi aikoi execute tawrasi aikoi gi terminal da halasi hauji compile tawrasi amusung aikoina mamangda sizinakhiba command sizinaduna program run tawrasi aikoina error ama ure aikoina ure madudi aikoi gi talk.cpp file da line number 7 da error ama leire madu expected curly bracket at end of the input asini hauji aikoi gi text editor da halasi aina mamangda haikibagum closing curly bracket na function main gi aroiba du khangali maram maduna amuhana bracket hapselasi hauji file save tawrasi aikoi masi amuhana execute tawrasi nangna up arrow ki sizinarga mamangda namkhiba command sing adu sizinaba yai madu aina hojik tawribasini hoi masi yare hauji ai nangonda atopa common error amaga utke aikoi gi text editor da switch back tawrasi hauji aikoi std asi kawramle hana khalasi aikoi file save tawrasi aikoi gi terminal da halasi aikoi compile tawrasi aikoina ure madudi aikoi gi talk.cpp file gi line number 3 amusung line number 6 ta error ama leire madu expected identifier before semicolon amasung cout was not declared in this scope asini maramdi cout asi standard C++ library function ni amasung apunba C++ library function asi std namespace ta phongdokli maram aduna masida error ama pire hauji aikoi error asi fix tawrasi aikoi gi text editor da halasi masida type tawrasi std masi save tawrasi aikoi amuhana compile tawrasi hoi masi yare assignment ama oina nangi ming amasung city print tawnaba program ama iu tutorial asida aikoina single line comment sizinai hauji multi line comment pinana bohono makhagi link ta phangba video du yengu masida spoken tutorial project samlapna tagli nangi apaba bandwidth leitrabadi nang namasi download tawrga yengba yagani
Spoken Tutorial Project Team na Spoken Tutorial sing sin aduna workshop sing pangthui online test tamai paklaba singda certificate sing pi hena kupa warol gidamak chanbiduna contact@spoken-tutorial.org da ibirau Spoken Tutorial Project asi Talk to a Teacher project ki saruk amani masi Government of India ki ICT MHRD gi thongda National Mission on Education mateng pangbani mission asi ki ahen ba e pauk sing makha gi link asi da phangbigini IIT Mumbai gi mai kai digi naroibam din manina khurumjari saruk yabibugi damak thagatchari